Hi friends, welcome back to Preethisha's Tiny World. இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான ரெசிபியை தான் உங்களுக்கு கூட ஷேர் பண்ணலாம் நான் வந்திருக்கேங்க. மோஸ்ட்லி நம்ம கார்னில் நிறைய ரெசிபிஸ் ட்ரை பண்ணியிருப்போம். இது வந்து கிறிஸ்பி கார்னில் வந்து நான் ஒரு சாட் ரெசிபி ட்ரை பண்ணேன். சூப்பராக இருந்துச்சு, அதனால தான் உங்களுக்கு கூட ஷேர் பண்ணுறேன். உங்கள் வீட்டு குட்டீஸ்க்கு செஞ்சு கொடுங்க, கண்டிப்பாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் இந்த கிறிஸ்பி சாட் மசாலாக்கான்னு எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். A few moments later. கிறிஸ்பி கார்ன் சாட் ரெசிபி டக்குன்னு ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. இந்த பட்டரோட நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா வேறு லெவல் டேஸ்ட்டில் இருக்கும். உங்கள் வீட்டு குட்டீஸ்க்கும் இந்த ரெசிபியை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி கொடுங்க, கண்டிப்பாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. பார்த்துட்டு மறக்காமல் பிரீத்திஷா டைனி வேர்ல்டை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற மினியேச்சர் வீடியோஸ் அண்ட் விலாக்ஸை நீங்கள் அடுத்தடுத்து பார்க்க முடியும். ஸோ ஃபைண்ட் யுவர் ஹாப்பினஸ் இன் டைனி திங்ஸ், பி ஹாப்பி ஆல்வேஸ். அடுத்த ஒரு டைனி வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். வித் லவ், பிரீத்திஷா. தேங்க்யூ.